when I look around the room. Когда я озираю нашу комнату, наш зал, and see so much aspiration, вижу столько стремления, interest, интереса in some devotion, и во многих преданность, dedication. самопосвящение. I simply ask the divine blessings on each of you. Я просто прошу божественных благословений каждому из вас. So this morning you heard about this renegade, nonconformist young fellow. Ренегат. Этим утром ренегат и неконформистский молодой человек, он в отношении себя такой, как описывает, каким он был. Who is still a renegade and nonconformist, but a little bit older. По-прежнему остается таким же ренегатом и нонконформистом, но несколько постарше уже. And he had a name. И у него было имя Ричардом Эггенбергером. Ричард Эггенбергер. And in Swiss, Эггенбергер is the corner mountain that supports two other mountains, Эггенбергер. В Швейцарии Эггенбергер — это гора, которая поддерживает две другие горы. And I might not have come into this world Я мог не прийти в этот мир, in this body, в этом теле, because my grandmother поскольку моя бабушка was determined to come to America решительно была настроена отправиться в Америку. as in Switzerland that time there was great starvation. Поскольку в то время в Швейцарии был большой голод. And she did not want her children to suffer her husband's fate. И она не хотела, чтобы ее дети страдали и пережили ту же судьбу, которую пережил ее муж. So somehow she came to Ellis Island. Но она каким-то образом оказалась на острове Эллис. With my father and sister in each hand. С моим отцом и с моей сестрой в каждой руке. And supporting a younger baby on her shoulder. И поддерживая более юное дитя на своем плече. And landed in Ellis Island. Остров Эллис. Where all foreigners were processed. Где все иностранцы проходили как процедуру принятия, что ли. Now you had to have someone there who would guarantee your support in America. Кто-то должен был гарантировать, что будет поддерживать вас в Америке. And so my grandmother went before the officials. И моя бабушка оказалась перед официальными лицами. And no one was there to speak for her, to guarantee her support. И не было никого, кто мог бы ее поддержать и гарантировать ее поддержку в Америке. So they told her, Они сказали ей, we have to deport you and you will go back to Switzerland. мы должны выслать тебя, и ты отправишься обратно в Швейцарию. And my grandmother took the children И моя бабушка взяла детей and walked into the sea. и пошла в море. And just before she drowned, some people came out and saved her and the children. Уже в тот момент, когда она собиралась утопиться,
какие-то люди пришли и спасли ее и детей. And her relatives had been delayed in traffic, and they arrived half an hour later, and she was allowed into America. Ее родственники задержались где-то в пробке, и они через некоторое время уже прибыли туда, и они гарантировали ее поддержку. И таким образом она... Why do I tell you this story? Почему я это рассказываю? Because people often say to me, "Are you an American?" Потому что люди часто спрашивают меня: ты американец? Or is your home in India? Или твой дом в Индии? And I answer, И я отвечаю: I love America я люблю Америку for its beauty, за ее красоту, of all of its country, of the country, of the land, красоту страны, земли, and its independence. ее независимость. And I love India, Я люблю Индию. but America is not my home, Но Америка — это не мой дом. and India is not my home. И Индия — это не мой дом. My home is Mother and Sri Aurobindo. Мой дом — это мать и Шри Ауроконференции. So we take up from before. If you have any questions about the first part, Если у вас есть какие-то вопросы о первой части. Krishna, which part of family from Russian origin? What part? Theodorus. Huh? No, but it is your father's My line. father was Switzerland, Rorschach, am Bodensee. Oh. Отец мой был швейцарцем, Mother's side from Russia, mother's side. Theodorus. а мама была из Беларуси. So your mother already there. My mother was born in America, but grandmother. Grandmother. Yeah. Моя мать родилась в Америке, но бабушка была в Беларуси. So, on our birthday, На наши дни рождения we would go to mother. мы всегда приходили к матери. And birthdays were very, very special. И день рождения всегда был очень-очень особым. And we have two people here today, birthdays. И сегодня у двух людей день рождения. Вчера, Yesterday, birthdays. они здесь присутствуют, такие. Right. Присутствует. Yeah, okay, good. Хорошо. Mother gave tremendous importance to birthdays. Мать придавала огромное значение дням рождения. She said that they were a new birth indeed. Она говорила, что это действительно новое рождение. And so she would see us on our birthday И поэтому она всегда принимала нас на наш день рождения. and would greet us as we entered with this powerful bon fête. И всегда приветствовала нас, когда мы на наш день рождения входили. Она по-французски говорила: «С днем рождения, bon fête». And your being would be thrilled. И все ваше существо, она с такой силой это говорила, что все существо прямо приходило в трепет. And you would go before mother, И мы представали перед матерью, and she would hand you your card. и она давала нам в руки свою карточку. Beautiful birthday cards made by people in the ashram, Очень красивые карточки, сделанные людьми в ашраме, with mother's blessings. с благословениями матери. And she would sometimes write things. Иногда она что-то писала для нас. One birthday card I remember, Одну карточку на день рождения я помню очень хорошо. with my love and blessings Моей любовью и благословениями for a luminous and progressive year. На светоносный и прогрессивный год прогресса и света. And on that card, she put Sri Aurobindo's words. И на этой карточке она написала слова Шри Ауроконференции. It is by
a constant progress именно через постоянный непрерывный прогресс, развитие, that one can find a constant newness and unfailing interest in life. Человек может найти постоянную новизну и постоянный интерес в жизни. And then, even when I was in America, every year a card would come from Mother on my birthday. И даже затем, когда я был So в a whole Америке, collection of cards. каждый год мать на мой день рождения присылала мне поздравительную карточку, открытку, вот такую. У меня целый набор этих карточек. In 1972, В 1972 году Huta, who did the paintings of Savitri, that some of you may know about, которым, возможно, вы о ней слышали, знаете, она сделала иллюстрации, как всей Савитри совместно с Матерью. asked me why I didn't want an Indian name. Просила меня, почему ты не хочешь индийское имя? And I told her that only one name ever occurred to me, and that was Narad. Я сказал, что только одно имя ко мне приходило, в общем-то, и это имя Нарад. But that I was not worthy to have this name. Но я не достоин иметь это такое имя. And so I never asked Mother. Поэтому я никогда не спрашивал об этом мать. But she asked Mother. Но она спросила мать вместо меня. And so my birthday came. И вот наступил мой день рождения, It's on the 29th of July. 29 февраля. But Июля. every Wednesday, the 29th fell on a Wednesday, Satprem saw Mother. Но каждую среду Сатпрем посещал мать, и как раз мой день рождения выпало тоже на среду. So Mother saw me on the 28th Поэтому мать встретила меня 28-го and wished me this wonderful happy birthday. и пожелала мне прекрасного дня рождения. And I went to her, И я пришел к ней, put my head on her feet, положил голову ей на стопы, and because we had been reading и поскольку мы читали of Mother's work of transforming the body о работе матери по трансформации тела, in the ashram bulletin, в бюллетене, который издается в ашраме. a section called Notes on the Way, Этот раздел назывался «Заметки на пути», which actually was written by Satprem. который в действительности писал Сатпрем. And we were so moved by what Mother was doing, by this great effort of transformation for us, not for her. И мы были настолько поражены таким впечатлением от того, что мать совершала от этой великой работе по трансформации тела, которую она делала не для себя, а для нас. Because you see, Mother and Sri Aurobindo having brought down the supramental, Потому что, понимаете, мать и Шри Ауроконференции принесли на землю супраментальное. could have easily supramentalized themselves. Они могли бы с легкостью супраментализировать самих себя. And they talked about it. И они говорили об этом. And Sri Aurobindo said, we must do it for humanity. Шри Ауроконференция сказал, что мы должны сделать это для человечества. And so it became a much wider and more difficult work. И поэтому это стало гораздо более широкой и более трудной работой. To bring it into the earth consciousness for us. Низвести его в земное сознание для нас. And just as an aside, И немного в сторону, отклоняясь от тела. one time Mother came to Sri Aurobindo and she said to him,
I have received the power of the word. Однажды мать пришла к Шри Ауробинду и сказала, что я получила силу слова. The power of the word means the power to create, to do anything. И сила слова означает, что можно творить все, что угодно. And Sri Aurobindo said, yes, Шри Ауробинду сказал, да, you will form a new religion, ты создашь новую религию, the greatest religion in the world, самую великую религию в мире. and you will be revered by all. И тебя будут почитать и уважать все. But this is not our work. Но это не наша работа. And Mother, in the greatest surrender ever made, gave it up. И мать с величайшей самоотдачей отказалась от этого дара. So back to my birthday, И так, возвращаясь к моему дню рождения, we didn't want to take Mother's time. мы не хотели отнимать время у матери. Reading every quarter the notes on the way, Каждый квартал мы читали эти путевые заметки, которые издавали в бюллетене Раштана. knowing so little but feeling something about the vastness of the work. И зная очень немного, но ощущая, какая грандиозность, какая широта стоит за этой работой. I rose to get up. Я поднялся, чтобы уйти. And Mother says, with a great smile, И мать с великой огромной улыбкой look at your card. сказала: посмотри в свою карточку. And so I opened my card, Я открыл эту карточку, которую мне подарила мать. and there was the old name and the new name, Narad. И в карточке было написано прежнее имя и затем новое имя, Нарад. And I broke into tears. И я расплакался там. And I cried at her feet, I don't know for how long. И я плакал у нее на стопах, не знаю, сколько времени прошло, сколько я там был. So, know that birthdays are very special days in which you can make a tremendous progress, a great leap forward. Так что знайте, что день рождения – это великий, очень важный день, в который вы можете совершить великий прогресс, большой скачок вперед. If you keep it as a day of sanctity, a lot of silence, Если в этот день вы проведете в безмолвии, в молчании, concentration, концентрации, reading the works, читая труды, whether with friends or alone, с друзьями или в одиночестве, to keep that day very sacred. чтобы весь этот день был воспринят вами как очень священный день. Now, before I go to the Matrimandir gardens, I want to tell you a little about the work with Joti Priei in California. И прежде чем я перейду к садам Матримандира, я хочу рассказать немного о нашей работе в Джоти Прией в Калифорнии. She called it the East-West Cultural Center. Она назвала его Восточно-Западный культурный центр или культурный центр Запада и Востока. And speakers from all over the world came. И приезжали лекторы, выступающие со всего мира в этот центр. Aravinda Basu came. Приехал Аравинда Басу, Madhusudan Reddy came. Мадхусудан Редди приезжал. Zoroastrians, yogis from all over the place. Зороастрийцы и йогины из самых разных мест. So what was my work there?
И какова же была моя работа там? Well, I would read Savitri, Я читал Савитри, and at one point I had memorized the first 3 cantos of Book 1. и в какой-то момент я запомнил наизусть первые 3 песни книги первой. But an interesting thing happened. Но произошла интересная вещь. In the back of the main building, С обратной стороны главного здания there was a dilapidated old building, very large. было очень старое здание, очень большое. It was in terrible condition. Оно было в ужасном состоянии. Now, you must know something about myself, Вы должны знать что-то обо мне. and that my father would cringe if I lifted up a hammer or a screwdriver, because I knew nothing about them. И когда я брал в руки молоток или отвертку, то мой отец всегда останавливал меня, потому что я не знал ничего о том, как ими пользоваться. And he and my brother could do everything. А он и мой брат могли сделать все, что угодно. Fix engines, whatever. Установить двигатели, починить что-то, все, что угодно. And the most interesting thing was that I said, I'm going to transform this building И самое удивительное, что я сказал, что я собираюсь превратить это здание into an arts center. в центр искусств. Now, I don't mean that I said this to anyone else, Я не имею в виду, что я сказал это кому-либо. but somehow Mother gave me immediately and suddenly Но каким-то образом мать дала мне внезапно и сразу же the knowledge of how to do carpentry, plumbing, electrical work, но как мать дала мне знание, как совершать эту работу, плотницкую работу, электрическую работу, flooring, как делать полы, windows, окна. and I did it all in a Japanese style. И я сделал все это в японском стиле. Shoji screens, mats to cover the floor, build a stage for a grand piano, Я сделал там на полах покрытие, сделал сцену для того, чтобы на ней можно было установить пианино. and Mother prepared me for my work at the Matrimandir gardens. Таким образом, мать подготовила меня к моей работе в садах Матримандира. Because all those things that she had given me there, I was able to put into practice at the Matrimandir. Потому что все то знание, которое она мне дала, когда я переделывал вот это старое сооружение, пригодилось мне в моей работе в садах Матримандира. This is a small example, Это маленький пример, just a small personal example. маленький личный пример. But there are instances of people who have fallen out of a tree and had realization immediately. Or fallen from a tree and got realization immediately. Есть примеры людей, которые упали с дерева и немедленно получили реализацию. So it may come in any way at all. То есть это может прийти любым путем совершенно. But those of you who have come to Sri Aurobindo and Mother Те из вас, кто пришел к Шри Ауробинду и Матерью, do not need any intermediary guru. не нужен никакой гуру посредник. You have the direct contact У вас with есть Sri Aurobindo and Mother. непосредственный прямой контакт со Шри Ауробиндой и Матерью. And they will do the yoga in you. И они делают йогу в вас. I want to give you an example Хочу привести вам пример of how Mother answers all prayers. того, как мать отвечает на все молитвы. But she says, be careful what you pray for. Но она говорит, будьте осторожны в том, что вы просите. Because if it's answered,
You may not like the answer. World War II. Это история двух детей во Вторую мировую войну. And the Nazis are strafing in this area in France. Да. Нацисты атаковали эту область во Франции. And these two young children, very young, maybe 7, 8, 9, no more, И было двое очень маленьких детей, может быть, 7, 8, 9, если не больше. see their parents killed in front of them. Они видели, как их родители погибли прямо перед ними на их глазах. And night comes, И вдруг наступала уже ночь, and they are crying, и они плакали, and they are praying to the Virgin Mary и for они milk. молились Деве Марии, прося у нее молока. Mother said their prayer was so pure Мать сказала, что их молитва была настолько чиста, that I had to come and give them milk and care for them. и мне просто пришлось отправиться к ним и дать им молока и позаботиться о них. And Mother has said that if she has seen someone even for a moment, И мать сказала, что если она видела кого-то даже всего одно мгновение, they are her responsibility for the rest of their life and all lives to come. то она принимала ответственность за них, за себя, на всю оставшуюся их жизнь и на все жизни, которые последуют в дальнейшем. I'm going to skip forward for a little bit Немножко перескочу вперед, because we had the opportunity to make a trip around the world for the Matrimandir gardens. у нас была возможность объехать весь мир в связи с этой работой садах Матримандира. And we went to Kyoto, Мы отправились в Киото, to the gardens where Mother visited. сады, которые посещала мать, когда была в Японии. Slept in a Japanese house on tatami mats. И мы спали в японском доме на татами. And the next morning went to the famous garden in Kyoto, И на следующее утро отправились в знаменитый сад в Киото. where we were met by a monk И там нас встретил монах, who took us around and showed us all of the buildings. который провел нас везде и показал все здания. And in the most perfect English I have ever heard, И на самом совершенном английском языке, который я когда-либо слышал, told us the history of every building and garden. и рассказал нам историю каждого здания и каждого сада. So we came to the end, and I wanted to ask him a question, but it was late. I asked him, may I come tomorrow? И затем, когда уже эта экскурсия подходила к концу, я хотел задать ему вопрос, но было уже поздно, и я спросил, могу ли я прийти завтра. He said, yes, come, 8 o'clock. Он сказал, да, приходи в 8 часов. So I knocked on the gate at 8 o'clock, and it opens. Я постучался в дверь, в 8 часов она открылась. And he's there with this great smile of greeting. И он был там с широкой улыбкой, приветствуя меня. And I said, sir, I'm very happy to meet you because I had a question for you. He said, slow, no English. И я начал говорить, сэр, я очень рад видеть вас, потому что у вас есть вопрос, у меня есть вопрос к вам. Он сказал, медленно, никакого английского. I said, no English. Он сказал, никакого английского. And he takes me to a brass plaque on the corner of each building. И он меня подводит к медным пластинам на углу каждого здания. And an Englishman had taught him to memorize all the words of that, the story of each building. И оказывается, его обучили, он запомнил все, наизусть все надписи, которые были на этих пластинах о каждом здании, об истории каждого здания. So, to my question,
I said, I saw a tree as we entered, huge pine tree. И на входе я увидел огромное дерево, огромную сосну. Oh, maybe almost 100 feet tall. Наверное, 100 футов высотой, огромнейшее. And for about 50 feet, Где-то 50 футов. it was wrapped in bundles of straw. Она была обвязана как такими снопами соломы. I said, Sir, tell me about tree. Я сказал: сэр, расскажите мне об этом дереве. And he said simply, tree sick. Tree sick. Он сказал, что дерево больно. Give medicine. Нужно давать лекарства. 200 years more? Okay. Еще 200 лет, и с ним будет все в порядке. Maybe he was in his 60s, late 60s. Ему было где-то уже 60, даже близко к 70. We must have that sense of living in eternity. Нам нужно иметь вот это ощущение, что мы живем в вечности. That we are eternal. Что мы вечны. Our soul is eternal. Наша душа вечна. And our psychic being grows with each cycle of birth. И наше психическое существо растет с каждым циклом рождения. And so, the most important thing И таким образом, самая важная вещь is to contact the psychic being, – это войти в контакт со своим психическим существом. which Sri Aurobindo writes in Savitri. О чем Шри Ауробиндо пишет в Савитре. That she puts a being no larger than the thumb of man Что она помещает в человека существо не больше, чем большой палец человека. in a hidden region of the heart. Сокровенную область в сердце. And it's not the physical heart. Это не физическое The сердце. psychic being is here. Физическое существо здесь. If you call the light in here, Если вы призовете свет сюда, hold the presence, призовете присутствие, make that contact with the psychic being установите этот контакт с психическим существом, so that it can lead you чтобы оно вело вас and accelerate your progress, и ускорило ваш прогресс. you will see Вы увидите a sea change in your being. Sea. море, огромные изменения в своем существе. So, now, briefly, the story of the Matrimandir gardens. А теперь вкратце расскажу историю с садами Матримандира. So, after Mother wrote me После того, как мать написала мне the telegram, a bientôt, see you soon, телеграмму, в которой написала «Абьенту, скоро увидимся, до скорой встречи». and we came before her again, И мы пришли к ней снова. and this was one of the most beautiful meetings with the mother that I could tell you about. Это был самая прекрасная встреча с матерью, о которой я вам могу рассказать. She talked about the gardens, Она говорила о садах, 12 of them, о 12 садах, surrounding the Matrimandir. окружающих Матримандир. And she said, И она сказала: it must be a thing of great beauty. они должны быть проявлением великой красоты, местом великой красоты. Of such a beauty Такой красоты,
that when men enter, что когда человек входит туда, they will feel он почувствует, physically and concretely физически, конкретно почувствует the significance of each garden. значение каждого сада. In the garden of youth, they will know youth. В саду юности, например, человек, который пойдет туда, почувствует юность. In the garden of bliss, they will know bliss. В саду блаженства можно будет познать блаженство. And then mother raised her hand. И затем мать подняла And she руку, put her hand out like this. вот таким образом. And she made a spiral. Upward spiral like that. И она сделала восходящую спираль. And she said to me, one must know how to move from consciousness to consciousness. Человек должен уметь знать, как двигаться от уровня сознания к другому уровню сознания. So that began the long work of preparing the gardens. И так началась долгая работа по приготовлению садов. And if you think this area is a little primitive, И если вы думаете, что это территория несколько примитивна, with its toilets and с whatever, туалетами и подобными вещами, территория здесь. when we came and found a place where I felt would be a good spot to build a nursery, Когда мы приехали в Аурави, и я нашел место, которое по моим представлениям подходило под питомник, because there were some mango trees for shade, потому что там были какие-то манговые деревья, которые давали тень. little did we know what we would face. Мы немножко знали, что нам предстоит, с чем столкнуться. The first month, with all the seeds we had brought from America, Первый месяц все семена, которые мы привезли из Америки, and we had beautiful plants growing, были посеяны, и у нас росли прекрасные растения. in one day, the village boys sent in their goats and cows, and it was destroyed. В один день ребята из соседней деревни провели там своих коз, и все было уничтожено. And we would build fences, and they would break the fences. И мы стали делать заборы, и они ломали заборы. And finally, I caught a goat, И, наконец я поймал козу, and the family came and wept and wept. и ко мне пришла семья, и они плакали, Please give us, we are so poor, please give us мы our такие goat back. бедные, пожалуйста, верни нам. And I gave it back. И я отдал им обратно эту козу. And the next day, the goat was back in the garden. На следующий же день коза снова вернулась в наш сад. So I caught him again. Я поймал ее снова. And the family and friends came again, bowing before me. И Please семья give со our своими goat back. друзьями пришли, склонились передо мной, с плачем опять просили обратно. I said, okay, 25 rupees. Хорошо, с вас 25 рублей. And they cried and cried. И они плакали и плакали, And I wouldn't move. I said 25 rupees, но я не двигался. which was a lot of money in those days. 25 рублей. В то время это были большие деньги. And some days later, they came with 25 rupees, И через несколько дней они пришли, принесли 25 рублей. and I never saw the goat or the cows again. И больше ни козы, ни коровы там не появлялись. But that wasn't the only problem. Но это была не We единственная had проблема. to get water, and we had a bore well that was 300 meters away, and we had a pipeline put in. И нам нужно было добыть воду, была скважина, но она была в 300 метрах, и мы проложили трубы, And I built holding tanks for water. и я сделал такие резервуары для воды. So each of us in the nursery would have one night
there were 7 of us or so, when we would have to go to that pump house and start the pump to fill the tanks. И нас было там 7 человек в этом питомнике, и каждый из нас по очереди приходил ночью, чтобы включить насос и накачать воду. And that was an adventure. И это было настоящее приключение. Cobras and vipers all over the place on the way. Кобры на пути, гадюки, кадюки на пути, это, в общем... And with one little flashlight, you would try to see them and walk through. С одним маленьким фонариком вы пытались пройти и проложить дорогу, не наступив ни на одну. And not only that, but in the nursery itself. Но и не только это, но и в самом питомнике. My night vision is very bad. Ночью я вижу очень плохо. And one early evening, it was already dark. Однажды вечером было уже темно. I was walking with my young 17-year-old maestri, supervisor of the garden. И я шел вместе с 17, 16. молодым человеком, который Yeah, he was the young supervisor. Который был таким вот молодым, как начальником сада. And suddenly I'm thrown down on the ground with him on top of me. И неожиданно я вдруг оказался на земле, а он на мне. In those days, the Tamil people didn't touch white people. В те времена, вы знаете, тамильцы никогда не прикасались к белым людям. That's all changed now. Сейчас это изменилось. But he apologized to me up and down, and he said, "Sir, you were about to step on the head of a crate. Now a crate is 10 times more poisonous than a cobra." K-R-A-I-T, a poisonous snake. Он сказал: "Сэр, я очень извиняюсь, но вы только что чуть не наступили на вот эту змею, которая в 10 раз более ядовита, чем кобра." So he saved my life. Он спас мне жизнь. We had a beautiful cow who gave birth to a lovely calf. У нас была очень красивая корова, которая родила замечательного теленка. And a crate bit her early morning, and within an hour she was dead. И вот эта змея укусила эту корову, и через час она умерла. And mother told us, don't kill any snakes. И мать нам сказала: не убивайте ни одной змеи. If you catch them, put them in the canyons. Если вы поймаете змею, то отнесите ее в каньоны. And mother had an agreement with the snakes, with the king of the snakes. Потому что у матери было соглашение с царем змей. And I don't know of anyone who was bitten in Oroville who wasn't intentionally fooling with a snake. Я не знаю никого в Ауровиле, кого бы укусила змея. So we began this work, and we began importing plants from all over the world. И вот мы начали эту работу, и мы начали импортировать цветы со всего мира, привозить туда цветы. And the Matrimandir nursery became famous in Tamil Nadu. И питомник Матримандира прославился в штате Тамил-Наду. The conservators of forests used to come to visit me. Conservator of forests. Человек, занимающийся сохранением лесов в Индии, посетил меня. And they would even take me on trips into the Western Ghats, the mountains there that divide Kerala from the eastern coast. И они даже меня отвезли в горы, которые там расположены, отделяют Кералу от восточного побережья. And they had written that in 50 years, Oroville would be uninhabitable. И они написали, что через 50 лет в Ауровиле невозможно будет жить. The farmers did not care for the land. Фермеры не заботились о земле. And they were getting 2 bags of peanuts out of 1 acre to feed a family of 4 or 5.
Они собирали 2 мешка орехов с акра земли, чтобы только накормить кое-как свою семью. Way below poverty level. Они жили ниже уровня бедности. So the first thing was, Mother said, you build a green belt around the city. И мать сказала, первое, что вы делаете, это создайте зеленый пояс вокруг города. And I would grow thousands of seedlings a year. Я выращивал 1000 саженцев каждый год In small bags. в маленьких пакетах. And people in the forestry communities, remember this was absolutely barren land. There were a few palm trees around, and that was it. You could see the sea from miles away. И помните, что вся эта земля была просто выжженный грунт, на котором в некоторых местах росли пальмы, и можно было с очень далекого расстояния видеть океан. So the green belt was built, and the temperature dropped by 2 or 3 degrees centigrade. И мы сделали этот зеленый пояс, и интересно, что температура при этом понизилась на 20 градусов. And then people with knowledge began to work with water conservation. И затем люди, которые обладали соответствующими знаниями, начали работу по сохранению, сбережению воды. And at the highest point of Oroville, we would make a berm of soil to catch the water there. And then another concentric circle, and then another one getting lower and lower. And at first, the farmers would break them. И они делали специальные сооружения для сохранения воды. Но поначалу фермеры ломали. They would say, you're not going to, that's my water down here. You're not going to catch it up there. Он говорил, это моя вода, которая расположена под моим участком, и ты ее не будешь собирать где-то снаружи. But eventually they learned, and the land started to become healthy. Но в конце концов они поняли, научились, и земля стала становиться здоровой. So today, Oroville is 40-something years old, or 45, I guess. Ауроконференции около 45 лет, 47 лет. And the land is thriving. Земля нарастает постепенно. Now, when we were writing the first book on flowers, and Mother's flower significances, Когда мы готовили первую книгу о цветах с духовными значениями матери, we were able to write to Mother and ask her questions. у нас была возможность писать матери и спрашивать, задавать ей вопросы. Because insects were such a problem, destroying flowers and plants, И насекомые были такой проблемой, они разрушали цветы, растения. I wrote to Mother asking her if there was a hostile force Я написал письмо, есть, может быть, это враждебная сила in the insect world intent on destroying beauty. и которая присутствует в мире насекомых, которая направлена на то, чтобы разрушать красоту. And Mother wrote back that if there was no force like that, they did good and they did bad. И она написала, что нет такой какой-то силы, от насекомых бывают и хорошие вещи, и плохие. Doing good by obviously pollinating flowers. То, что они хорошего делают, это они опыляют цветы. Doing bad by eating leaves and plants and flowers. Плохое, что они делают, это поедают листья, растения, цветы. It taught me a great lesson. Это научило меня, это был для меня большой урок. A lesson that the world has yet to learn. Урок, который миру еще предстоит изучить. It is not the blatant eradication of species, but the establishment of a balance in nature.
Задача состоит не в том, чтобы уничтожать какие-то виды, а в том, чтобы установить баланс в природе. I also asked Mother, Я также спрашивал мать, what would be the effect of the supramental on flowers? каким образом супраментальное повлияет на цветы. And Mother said, they will be amongst the first to change. Они будут одними из первыми среди тех, кто изменится. Because their life, Потому что их жизнь, their entire life, is an aspiration for light. вся их жизнь — это стремление к свету. That says to me that there will be new flowers. Для меня это означает, что это говорит мне, что будут новые цветы, появятся новые цветы, The beauty of which we cannot even yet imagine. красоту которых мы даже еще не можем вообразить, New fragrances, новые ароматы, flowers that will be resistant naturally to insects. цветы, которые будут естественно сопротивляться воздействию насекомых. This is such a change that is in the process of happening. Это такое изменение, которое сейчас уже совершается. That we should just be humbly grateful Мы должны быть просто со смирением благодарны, that we are alive at this time что мы живы в это время and can participate и можем принимать участие in helping the progress of the evolution. помогая этому процессу прогресса, развития, эволюции.